Hello, good morning. Good morning, ma'am. Okay. So today we are going to learn. Already we learned. What we are going to learn? What we are going to learn today? Enzymes. Okay. Factors affecting enzymes. Factors affecting enzyme activity. So what are the three factors that affect the enzyme activity? Okay. So temperature, pH, and Substrate concentration. okay, so what happens to temperature and pH? Any enzyme will have particular temperature, optimum temperature. So, on the temperature தான் அந்த enzyme work ஆகும். அதை விட high temperature or low temperature வச்சா the particular enzyme will not work. That's it. Okay. And pH also at particular pH, that is called optimum pH. அந்த pH தான் அந்த enzyme என்ன ஆகும்? ஒர்க் பண்ணும். ஸோ அந்த pH விட அதிகமாகவும் அந்த pH விட கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா என்சைம் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஆப்டிமம் pHல தான் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் வந்து substrate concentration. Substrate concentration. So substrate concentrationக்கு வந்து first நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா we have to see active sites. ப்ராடக்ட். ஸோ கவனி, நல்லா கவனி. என்சைம், ஒரு என்சைம் இருக்குது, அதுக்கு 1000 ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்குது. 1000 ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்குது. இப்போ 100 சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்குது. எத்தனை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்? 100 ப்ராடக்ட். எப்படி 1000 ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த கிளாஸில் வந்து 100 சீட்ஸ் இருக்குது, ஆனால் 11 மெம்பர்ஸ் தான் உட்காந்துருக்கீங்க. எத்தனை ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? 11 தானே டாக்டர் ஆக முடியும். அந்த எம்டி சீட்டில் டாக்டர் ஆகுமா? No, right? It will not, right? Same way. So same, for same 1000 active sites, if there are 300 substrate, how many product you will get? 300 product. Now, same for 1000 active sites, you have 550 substrate. How many product you will get? 550 product. Now for 1000 substrate, you have 900. So 1000 active sites, you have 900 substrate. How many product you will get? 900. Now for 1000, you have 1000. How much you will get? 1000. Now for 1000 active sites, you have 1001 substrate. How many you will get? புரிஞ்சுதா? If it increases also, the maximum active sites, எவ்வளோ active sites இருக்கோ அவ்வளோ ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே, அவ்வளோ பேர் தான் மூவி பார்க்க முடியும். 1000 சீட்ஸ் இருக்குன்னா 1000 people only can sit in that. ஓகே, பஸ் மாதிரி நின்றுட்டு கூட வரலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகே, சீட் இல்லைன்னா என்ன, we can stand and we can travel, not like that. So now listen. ஓகே, எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பின்னாடி கண்டிப்பாக சயின்டிஸ்ட் இருப்பாங்க, அப்படி தானே? இதெல்லாம் யார் சொன்னது? நம்மள மாதிரி ஒரு ஹியூமன் தானே? ஓகே, ஸோ ஹியர் ஒன் பர்சன் கால் மைக்கேல். Okay, so he has given one constant that's called Michael's constant. It's called a Michael's constant. Okay, so what is Michael's constant? See, listen. So when we take a graph, can you see in NCERT, can you say what is in the x-axis and y-axis? NCERT கண்ணத்தை வந்து பாரு, ஃபர்ஸ்ட் புக்கை பேக்ல இருந்து எடு, ஓப்பன் பண்ணு, அதுக்கப்புறமா பாரு ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டியில். x-axisல என்ன இருக்கு? ப்ராடக்ட். y-axisல potential energy. No, not in the third graph. Same. Vmax. Concentration. Velocity of reaction, ma'am. Velocity of reaction and substrate. Velocity of reaction. No. This side it has velocity of reaction V and S is substrate. S is substrate. So x-axis we have to take substrate. Here on the V, velocity. Okay, listen. So listen. So till 1000, no, the graph will go like this. After 1000, it will increase? No, it will not increase. As on, first slow increase ஆச்சு. 100, 200, 300, 400 increase ஆயிட்டே போச்சு. 1000 க்கு அப்புறம் நீ substrate increase பண்ணா அது என்ன ஆகாது? Velocity increase ஆகாது. As on, no. So that is called Vmax. So now the place where அதாவது இதுதான் என்னது? Vmax. This is called a Vmax. That means the place where the active sites, all the active sites are filled. All the active sites are filled. Now Michael is saying that from this half is called Vmax by 2. This is called Km.
That means Michael's constant Km is equal to half Vmax or Vmax by 2, whatever it is, all are same. Okay, so Michael's constant is what Michael is trying to say that, suppose inga 500, Michael என்ன சொல்றாருன்னா first ஸ்லோவா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குன்னா இப்போ எடுத்தோடனே நான் வந்து ஸ்பீடாக நடத்தி உன்னை கிளாஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேசி என்சைம்ஸ், சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன், pH, ஆக்டிவ் சைட்ஸ் அப்படி சொன்னால் ஒன்றுமே உள்ளே போகாது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லோ ஸ்பீட் இருக்கும். Then after that, once you get the content, now if someone is coming and talking about enzyme, you will know what is active site, you know what is substrate, you know what is product, you know what is competitive inhibition, you know what is non-competitive inhibition. So if someone comes and tell you now very fast, you can understand about that. But before, if I would have told like that, you may not have understood. So same way Michael is saying that first initially it will take time. But once when the active sites are started to bind with the substrate, then the velocity will increase, and it will not increase over complete and the reaction முடிற வரைக்கும் increase ஆயிட்டே இருக்காது. Only at a point it will increase. After that it will maintain some constant. Okay, 1000 substrate bind ஆகிற வரைக்கும் தான், because after that there is no active site. So 1000 க்கு அப்புறம் it will go steady. புரிஞ்சுதா? So that is called Vmax, and Vmax by 2 is called Km, Michael's constant. அது ஏன் அந்த half சொல்றாரு அப்படின்னா, first half வந்து it will be slow, the second half will be fast. Okay, it will easily come and bind with the active sites. புரிஞ்சுதா? Okay, so next we are going to see about this the second topic, the next topic in the NCERT. What is the next topic in NCERT? Classification and nomenclature of enzymes. So for that you can see that what is the first one? What is the first one? Oxidoreductase. And second one? Transferase. Third one? Yes. Can you say the first one? Enzyme classification, easy. What is the first one? Oxidoreductase. Name of the enzyme, example what they have given? Okay, what is second one? Transferase. What is third one? Fourth one? Ligase or liase? Huh? Ligase. That is called liases. Okay, what is the next one? Last one. Ligase. Okay, now I asked you one question. Can you say the name of enzyme? Listen, anything ends with ASE is called enzyme. இங்க நீங்க சொன்ன ஆறுமே enzyme ஓட பேர் தான். புரிஞ்சுதா? Anything that ends with ASE is called a enzyme. Do you know any enzyme? Have you studied before anything? Salivary amylase. அப்புறம் ATPase. Yes, very good. Next. Carbonic anhydrase. S. இதெல்லாம் இப்போ படிச்சது 6th ல இருந்து படிச்சிருப்பீங்களே. சக்சினேட் டீஹைட்ரோஜனேஸ். அப்புறம் அவ்வளவுதானா? சரி, ஏஸ்னு முடியாத என்சைம்ஸ். ஏஸ் அதனோட நேம் வந்து ஏசின் முடி. ட்ரிப்சின், பெப்சின். எஸ் ஆர் நோ? ட்ரிப்சின், பெப்சின். ஓகே, தென் so mostly it will end with ASE. Okay, but we have lot of enzymes இல்லையா? ஸோ அதனால enzymes வந்து enzymes commission வந்து இந்த மாதிரி 6 கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் அதனோட ரோல் என்ன அந்த ரியாக்ஷனில். ஒருவேளை அந்த ரியாக்ஷனில் அது வந்து ஆக்சிடேஷனோ ரிடக்ஷனோ பண்ணிச்சுன்னா அது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்? ஆக்சிடோரிடக்டேஸ். ஒருவேளை அது வந்து ஒரு மாலிகுலர் இன்னொரு மாலிகுலர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சுன்னா, அமைனோ ஆசிட்ஸை ஒரு அமைனோ ஆசிட் இன்னொரு அமைனோ ஆசிட் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சுன்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? ட்ரான்ஸ்ஃபரேஸ். நெக்ஸ்ட்டு if it removes water, okay, and the process la vandu it is involved in something with the water appadina, then it is called hydrolase. Next, no liase. What given for liase? Aldolase. Liase example is aldolase. It is given, right? Liases, removal of groups from the same hydrolysis, but it leaves double bond. It leaves what? A double bond. Next, isomerase. What is isomerase? What is isomerase?
What is isomerase? Okay, in plant physiology, there is a chapter called respiration in plants. In that respiration in plants, we studied the first called glycolysis. In that glycolysis, there is a first step called glucose will be converted into next glucose 6-phosphate will be converted into what is the enzyme mediating that process? Okay, isomers, that is involved in some isomer process, that's why it is called a isomerase. That means glucose and fructose both are isomers. Now little you know about what is glucose and fructose. What is glucose fructose? Monosaccharide. It is a monosaccharide. Glucose, fructose, one more one, galactose. Glucose, fructose, galactose. These three are what? Monosaccharide. These three are? Is there any other monosaccharides? Is there any other monosaccharide? மோனோசாக்கரைட்ல இந்த மூணு மட்டும் தான் படிச்சோமா? குளுக்கோஸ், கேலக்டோஸ், ஃப்ரக்டோஸ். இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? சரி, இவனுங்க மூணு பேருக்கு என்ன சிமிலாரிட்டி? இவனுங்க மூணு பேரும் என்னது? அப்படியே சூப்பரா மறக்கிற, அப்படியே அற்புதமா இருக்கு நீ மறக்கிறது. ஹெக்ஸோ சுகர். இது மூணு என்னது? ஹெக்ஸோஸ். குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், கேலக்டோஸ். இவனுங்க மூணு வந்து ஹெக்ஸோஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் படிச்சோம். மோனோசாக்கரைட்ல எதுலேருந்து படித்தோம்? 3rd கார்பன்லேருந்து 7th கார்பன் வரைக்கும் படித்தோம். ட்ரையோஸ், டெட்ரோஸ், பென்டோஸ், ஹெக்ஸோஸ், ஹெப்டோஸ். அது வரைக்கும் அந்த அந்த நம்ம படித்தோம் இல்லையா? ட்ரையோஸ் 3, 4, 5, 6, 7 அந்த 5மே என்னது? மோனோசாக்கரைட். அதில் ஹெக்ஸோஸ் கீழே இந்த மூணு மட்டும் தான் படித்தோம், அப்படிதானே? பென்டோஸ் கீழே 2 சுகர் படித்தோம், ரைபோஸ் அண்டு டிஆக்சி ரைபோஸ். ஓகே, அதெல்லாம் விட்டுரு. இப்போது இந்த ஹெக்ஸோஸ்க்கு வா. இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிளியராக இருக்கா? மோனோசாக்கரைடில் ஹெக்ஸோஸ் கீழே இந்த மூணு இருக்குது. இந்த மூணில் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் என்ன சொன்னோம்? குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், கேலக்டோஸ் இது மூணுமே ஐசோமர் தான். ஏன் மூணுமே ஐசோமரு? ஏன்னா அவங்களுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேம், C6H12O6. ஆனால் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னது? டிஃப்ரெண்ட்டு. ஓகே, என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு அதை கூட சொன்னேன். ஒன்று வந்து குளுக்கோஸ் வந்து பைரனோஸ் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும், ஃப்ரக்டோஸ் வந்து ஃபியூரனோஸ் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும். ரிங்கு கண்டிப்பாக எழுதியிருப்பேன், கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதியிருப்பேன். ஆமாம், குளுக்கோஸ் வந்து என்ன ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும்? கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து பைரினோஸ் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும், ஃப்ரக்டோஸ் வந்து ஃபியூரனோஸ் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணும். ஒன்று வந்து 6 கார்பன், இன்னொன்று வந்து ஒன்று வந்து ஹெக்ஸகானல், இன்னொன்று வந்து பென்டகானல் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். ஓகே, சரி, ஓகே, வெரி குட், நல்லா மறந்துருக்கீங்க, சூப்பர், வெரி குட். எல்லாம் ஒரு கிளாப் கூட பண்ணிக்கலாம், ஒன்று நீயே அப்ரிஷியேட் பண்ணி கிளாப்பு பண்ணுறியா? ஓகே, சரி, லைகேஸ். ஸோ ஐசோமெரேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? ஐசோமெரேஸ் மீடியேட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? லைகேஸ். 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே வால் மாதிரி கூட ஒட்டிகிட்டே வரும் இந்த லைகேஸ். ஓகே, லைகேஸ்னால் என்னென்னா அதையும் தப்பாக தான் எழுதுறானுங்க இன்னும் வரைக்கும். வாட் இஸ் லைகேஸ்னு கேட்டால், இஃப் யூ கட் அ பீஸ் ஆஃப் DNA into 2 pieces, if you cut a piece of DNA into 2 pieces using some enzyme, ஒரு சிசர் வச்சு ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டுன்னு வச்சுக்கோ. Now you want to join this piece with another piece or another piece, or you want to join the cut pieces. If you want to join any pieces, you want to use ligase. Ligase is used to join the fragments. It's used to join the fragments. Okay, so these are the 6 classes of enzyme. Okay, just you memorize these names, 6 classes. Then we'll go to the next one. இதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் புக்கில் இருக்கிறதே படிச்சுக்கோங்க. Then we'll go to cofactors. What are cofactors? Okay, so we'll see, shall we see cofactors? See, listen. Simple compound எங்கேயாவது படிச்சிருக்கோமா? எங்கே படித்தோம் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் எல்லாம்? அங்கே கார்போஹைட்ரேட்டில் மட்டும் தான் படிக்கல, ஆனால் அதை தான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் நீ. கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிட்ஸில் படித்தோம், ப்ரோட்டீன்ஸில் படித்தோம். சிம்பிள் லிப்பிட், காம்பவுண்ட் லிப்பிட்ஸு, சிம்பிள் ப்ரோட்டீனு. ப்ரோட்டீன் நான் சொல்லிக் கொடுக்கல, பட் ப்ரோட்டீனில் இருக்குது சிம்பிள் ப்ரோட்டீன், நான் காம்பவுண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பட் என்ன புரிஞ்சுது லிப்பிட்ஸில்? என்ன புரிஞ்சுது? காம்பவுண்ட்னா என்னென்னு புரிஞ்சுது? சிம்பிள்னா வந்து இட்ஸ் அ பியோர் என்சைம். இட்ஸ் அ பியோர்லி என்சைம்.
என்சைம் மட்டும் தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் காம்பவுண்ட்னா என்ன? என்சைம் பக்கத்தில் ஒரு நான் என்சைம் பார்ட் இருக்கும். ஸோ எப்படி எழுதலாம் நம்ம இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் பார்ட்டு. And all the enzymes are made up of protein. But not all proteins are enzymes. Okay. Protein plus non-protein part. இது ரெண்டும் சேர்த்து ஹோலோ என்சைம். ஸோ ஹோலோ என்சைம் சொல்கிற போதெல்லாம் எழுதிக்கலாம். இங்கே ப்ரோட்டீன் பார்ட் வந்து அப்போ என்சைம், இதுக்கு பேர் அப்போ என்சைம். This non-protein part is called cofactor. And together they are called holo enzyme. This is called what? A holo enzyme. Now we are going to see this fellow, this particular fellow, cofactor. Now this cofactor is divided into two. One is organic, another one is inorganic. This inorganic example is metallic ions. இப்போமா இப்போது டீச்சர்ஸ் தான் என்சைம் அப்படின்னு நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போது எப்போவுமே சில விஷயங்களை வந்து டீச்சர்ஸ்னாலேயே எல்லாமே பண்ண முடியாது. இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த போர்டோட ஹெல்ப் வேணும், எசோனும் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை உனக்கு சொல்கிறதுக்கு வாயிலேயே பிளாப்லான்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வேணும், என்சிஆர்டி புக்கு வேணும், நோட்டு வேணும், பென்னு வேணும், போர்டு வேணும். அந்த மாதிரி என்சைமுக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் வேணும். இது இருந்தால் தான் நான் வேலை செய்ய முடியலன்னா பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜிக்கு லேப் இருக்குது, லேபுக்கு கூட்டு போய் இதை பாரு அதை பாரு. Something like you need some assistance to complete the process. Yes or no? That's why in board 100 mark எப்படி டிவைட் பண்ணிட்டாங்க? 70 + 30. 70 வந்து பியூர் டீச்சிங், 30 வந்து ப்ராக்டிக்கல். அந்த மாதிரி என்சைம்க்கு ஒரு என்சைம் பார்ட் இருக்கும், இன்னொன்று ஒரு அசிஸ்டன்ட் பார்ட் இருக்கும். ஓகே, இப்போது கார்போனிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் பார்ட் நம்ம படித்தோமா? வெரி குட். Zinc is a metallic ion. Zinc is a metallic ion. So that was a cofactor. It was a கோஃபேக்டர். கொஞ்சம் புரியுதா? ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய படிப்பீங்க. கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மேம் ஏதாவது ஈக்குவேஷன் எழுதி போடும்போது நீங்கள் பாருங்கள், மேம் வந்து பக்கத்தில் ஏதாவது அயான்ஸ் எழுதுவாங்க, ஏதாவது இருக்கும் என்சைம்ஸ் பக்கத்தில். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் கோஃபேக்டர்ஸ். தே ஆர் கால்ட் கோஃபேக்டர்ஸ். நவ் திஸ் ஆர்கானிக் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ. One is can be easily separated. That means it can be easily separated from enzyme. இன்னொன்று வந்து can't be separated. Can't be separated with the prosthetic groups. Can't be separated என்னது? Prosthetic groups. Can be separated with the enzyme part, that is called coenzyme. Okay, prosthetic groups. இதெல்லாம் என்னன்னா அதனோட கூட இருக்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஐ எம் கம்மிங், இதெல்லாம் எங்கிட்ட இருந்து நீங்கள் பிரிக்கவே முடியாது. இட் இஸ் மை இப்போ சாக் பீஸ், ஒரு டீச்சருக்கு வந்து சாக் பீஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் மேண்டட்ரி. The pen is mandatory. Without that, the enzyme cannot proceed further. But certain things they can take use. Suppose I am coming with any one model to explain you. That can be easily separated because that is only often added and then they can be removed. Like that it is. Okay. Coenzyme and prosthetics. Now, so this is the basic. Okay. Now we'll see NCERT. See, many questions in the previous year has come from only from that particular paragraph. அந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃபில் கொஸ்டினில் வராத பாட்டே கிடையாது. எவ்ரிதிங் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, கோஃபேக்டர்ஸ். ஸோ வில் சி NCERT now? Yes or no? So I'll explain NCERT, each and every line I'll explain now. So anyone can read that? It will be helpful. Yes, who can read that? Who can read that? No one can read, huh? Already biomolecules is there. Okay, then it's better. Okay, so here you can see the prosthetic group. Prosthetic group na enna எழுதி போட்டேன் நான் போர்டில். It can't be separated easily. இது நம்ம பாடியிலேருந்து எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி prosthetics. Okay, actually prosthetic என்ற வேர்டே வந்து என்னன்னா limbs.
leg, hand, it can't be separated from the body, prosthetics, okay. So organic and they tightly bound to apoenzyme. Example அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா heme in peroxidase. So this is the example. Hemoglobin, heme na iron content in peroxidase and catalase. So இந்த ரெண்டு enzymeல இருக்கிற heme வந்து we cannot separate. Heme is an ion, okay. Heme which is present in peroxidase and catalase can't be separated. So which is example for prosthetic group? Heme. Which is example? Heme. Heme is an example. Heme is present in which enzyme? Peroxidase and catalase. So their function is to catalyze the breakdown of H2O2. H2O2 is peroxidase into water and oxygen. Next, cofactors, that means coenzymes. Coenzymes can be separated, right? That's what I have written. So this is in NCERT, you don't need to write anything. One is transient binding to apoenzyme. Many coenzymes contain vitamin. So here this is coenzyme, NAD and NADP. In that, which is there? Niacin. Okay, niacin is example for coenzyme. Heme is example for prosthetics, prosthetic groups. Prosthetic group for example heme and niacin. Niacin is example for coenzyme. And where niacin is present? NAD, NADP. Whether we learned this before NAD, NADP? Yes, what is the expansion of NAD and NADP? What is the expansion of NAD? What is the expansion of N at least? Nicotinamide dinucleotide, adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD. FAD means flavin. Yes or no? So NAD and NADP contain niacin. Next, metal ions. So zinc. Zinc is a metal ion which is present in carboxypeptidase. It is present in carboxypeptidase. Okay, that's it.